আমি দেখাবো কিভাবে এমপ্লয়ীদের জন্য পেরোল তৈরি করতে হয়। শুরুতে আমরা পেরোলের কনফিগারেশনের স্যালারি রুলসে চলে যাই। ক্রিয়েট এ নিউ স্যালারি রুলস। হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স, category allowance, code, percentage based on contract dot OS। এটা বেসিক স্যালারির উপর ভিত্তি করে হাউস রেন্টটা হবে 40%। সেভ, ক্রিয়েট নিউ, conveyance allowance, category allowance 75, code, fixed amount 5,000, save, create new, professional tax, category deduction, code, fixed amount, -200, create new, provident fund, category deduction, code, এখানে যে কোনো কোড দেওয়া যায়, আপনি আপনার পছন্দ মতো কোড দিতে পারবেন। পার্সেন্টেজ, অ্যামাউন্ট টাইপ বেসড অন পার্সেন্টেজ, কন্ট্রাক্ট ডট ওয়েজ, এটার উপর ভিত্তি করে আমাদের স্যালারিটা হবে, এই প্রভিডেন্ট ফান্ডটা কাটা হবে -10%। সেভ। আমরা চলে যাব স্যালারি স্ট্রাকচারে। ক্রিয়েট নিউ স্যালারি স্ট্রাকচার। স্যালারি ফর সেলস creative, basic salary, house rent allowance, conveyance, professional tax, provident fund, আমাদের বেসিক স্যালারিটা আমরা দেওয়া লাগবে না। এখন আমরা একজন এমপ্লয়ির স্যালারি স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দেব। আব্দুল্লাহ, কন্ট্রাক্টস, স্যালারি স্ট্রাকচার,
স্যালারি ফর সেলস এক্সিকিউটিভ বেসিক 20,000, পেরোল, ক্রিয়েট এমপ্লয়ি পে স্লিপ। আমরা এখন আবদুল্লার একটা পে স্লিপ তৈরি করব। আবদুল্লাহ কন্ট্রাক্ট, স্যালারি স্ট্রাকচার, স্যালারি ফর সেলস এক্সিকিউটিভ, রেফারেন্স, অ্যাকাউন্টিং, স্যালারি জার্নাল, ক্যাশ, স্যালারি কম্পিটিশন, কম্পিউট স্যালারি। এটা হচ্ছে যে আবদুল্লাহর স্যালারি, বেসিক স্যালারি 20,000, হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স 20,000 টাকার অ্যালাউন্স, 40% কত 8,000 টাকা, কনভেন্স অ্যালাউন্স 5,000, প্রফেশনাল ট্যাক্স 200 টাকা কাটা হলে মাইনাস 200, প্রভিডেন্ট ফান্ড 2,000 টাকা কাটা হচ্ছে 20,000 টাকার, গ্রোস 33, নেট স্যালারি 30,800। কনফার্ম। ওকে, তাহলে আমরা এমপ্লয়ি আবদুল্লার একটা পে স্লিপ তৈরি করেছি যে যার নেট স্যালারি 30,800। রিপোর্টে গিয়ে আমরা এগুলো দেখতে পারি, অ্যাডভাইস অ্যানালাইসিস, পে স্লিপ অ্যানালাইসিস। ওকে, কাদের পে স্লিপ অনুযায়ী কোন খাতে কত টাকা গিয়েছে। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।